So once again, good evening and welcome. Hey guys, you may have seen a video I did a while ago about putting together a design portfolio, and today I want to talk to you about why I think having a website could be really useful for people in other careers as well. This video is in collaboration with Wix, which is a service that allows you to create free websites, and I got the idea for it when they got in touch with me about sponsoring a video on my channel, and I took a look at their site, and there's a line on it that says, "We believe everyone deserves to have their own stunning website." And that got me thinking that not only does everyone deserve to have their own website, but it could be really helpful for your career as well. Even if your career isn't one like design where a website is expected of you. These days, your online presence is super important, and you have to realize that your employer may Google you just to see what information is out there about you. And wouldn't it be best if what comes up is a site that you've created with the information that you want to give them, rather than like your blog from when you're something you say. Your personal brand is really important, and I think that everyone should have a website that they can use as like a hub for their online presence, with all their social media connected, a blurb about yourself, that sort of thing. Maybe treat it as like an online business card or resume. You could also use it as the place to keep links to any projects you've done. And I'm trying to keep this really general, but say for example you're a writer and you don't have a blog yourself, but you've contributed writing to other websites. Having links to them on your website could be a great place to keep all the information together, and as a little point for anyone looking at it to go and find work that you've done. I asked on Twitter what professions you guys are in or going into once you finish studying, so that I could give you a few more examples of how a website could be helpful. Rebecca said that she is a preschool teacher, so for her I could imagine a website with a nice big picture of her, possibly in a classroom, a little blurb about herself and her work experience, and possibly even some testimonials from the parents of the kids in her class talking about her awesome teaching abilities. Nat is a swimming and Zumba instructor, and for her I could imagine a site with lots of action photos. Again, some testimonials from people in her classes could be cool, and it would be really great to use the site as a base for all the information on where she's teaching and when. Basically, having your own website is just going to make you look super professional, and it might even give you the upper hand on other people who are applying for the same job as you. Just treat it as your home base and think about what sort of information you'd like a potential employer to know about you, and that's what you should put on there. Even if your profession isn't one that really lends itself to having anything more than an online resume, I think that's still really useful to have. The thing that's often a barrier for people when it comes to creating their own site is not knowing how to code it or design it, and I think that too often people don't try because of that, because they think that it just won't be good enough no matter what they do. You should check out Wix because it's a free service, and their goal is to make it really easy for you to get a website up and running. There's lots of templates to choose from, and they're all really easy to customize, so you don't actually need to know anything about building a site to be able to use it. There's lots of options to show portfolio type work, maybe if you're in the creative industries that could be really useful, or just to have a one-pager about yourself. Like I mentioned in my blog design advice video, I think with templates it's best to stick with a plain one and customize it using your own colors and imagery. There's loads of editing options on Wix, but I would advise that just because you can edit everything a lot, it doesn't mean you should. The templates are pretty robust, so you shouldn't need to make more than a few tweaks to get something that you're really happy with. It's really easy to find templates based on the type of site you want to make, but don't feel like you have to stick to that. For example, I think that this web design portfolio theme really lends itself to nice big images and text, even if you're not showing off web designs. And this interior design portfolio has a really nice, clean, basic layout to start with. I've made this site for my sister using that theme as an example of something really simple you could do to tell people about who you are and what you do. And there's a link in the description box if you feel like checking that site out for yourself. It's really common in the creative industries to have a website to talk about yourself and show your work, but outside of that industry, I don't think it's that common, and I think it should be a thing. I think everyone should have their own little space online, but I'd love to hear your thoughts on that. What do you think about having a website? What profession are you in, and how do you think a website could suit that? Leave them down below in the comments and we can have a chat about it. Give this video a thumbs up if you liked it, and make sure you hit that subscribe button if you'd like to hear more from me, and I'll see you next week. Bye!
Register your domain and start your website with hosting.in. Choose from the most trending domain extensions. It doesn't matter what industry you work in, you should have a personal website. Coming up, I'll walk you through 7 benefits to creating a personal web page. What's up everyone? I'm Jeff, co-founder of The Fig Co. We're here to help you grow your business online. If you want to see more videos like this one, I'd encourage you to subscribe to our channel. It doesn't matter how old you are or what industry you work in, there's a bunch of benefits that you can get by creating your own personal website. You could be a college student or the CEO of a multi-million-dollar company. And the thing is, it's not as difficult as what you might think to create a beautiful, very professional looking website. So we build all of our web pages with Squarespace, which is basically a drag and drop website builder. We did a video that I'll link to up above that tells you why we use Squarespace compared to other options. Also, we even created a free course that'll walk you through step-by-step how to create your web page. I'm gonna put a link to that down below in the description. All right, benefit number 1, it can help you find a job. And so if you're applying for a job, I think it's around 80% of recruiters will Google candidates before they come in for interviews. And so if you have a personal website, chances are that's going to show up first in Google search results, and they might spend some time on your website where you can take the time and have some blog posts on there, really share who you are in the way that you want to present yourself. Otherwise, maybe they find pictures of yours on Facebook or Instagram that aren't exactly what you want to show in as much of a professional light. Also, if you're creating interesting, useful content around the industry that you work in, someone might just come across your blog and want to hire you. And so they could be reading content, reach out to you on the contact form and want to basically offer you a job or at least an interview. Benefit number 2, grow your business or your client base. And so if you have a personal brand and a personal website where you're putting out content, it's something your clients can share with other prospective clients. Someone maybe find you on Google. There's a lot of ways that you putting out good, helpful content builds an audience, builds trust, and builds your business. I mean, think of someone like Gary Vee, who's an expert in online marketing, and so he puts out information on his blog, on YouTube, on all social networks, and the amount of new client businesses come from that for his marketing agency. Benefit number 3 is you can become a thought leader in your industry by having a personal website and sharing great content related to your industry there. And so you'll be able to grow an audience, highlight your expertise, and there's a whole bunch of great things that can come from that. And so maybe that's speaking engagements, maybe that's after having a large enough audience, releasing a book related to your industry that you've been working on. But basically, if you want to be a thought leader, I think it's going to be really tough to do if you don't even have a website. Benefit number 4 is a personal website can be a great creative outlet. And so let's be honest, not everyone loves their job. But if you have a personal website, you can put out whatever content you want there. And so if there's something that you're passionate about, maybe you don't get to spend all day, every day on it for work, but your personal website can be a great way to share what you're passionate about with the rest of the world. Benefit number 5, your webpage is a great way to grow an audience. And so there's a lot of reasons to want to grow an audience. It could be to become a thought leader, it could be to help you grow your business, it could be to share your political views with the world, whatever it is. Having that information on your webpage allows you to present it how you want to. So that could be through images, text, video, audio. You control it and you own it. Versus if you build up an audience on social media, maybe the social media network disappears tomorrow or they change their algorithm and stop showing your post. But if you have a website as a go-to place where people can find information, that's where you want to grow your audience online. Benefit number 6 is by having a personal website and driving traffic there, you're able to grow an email list. And so email is really important because, like I was saying before about social media, is they may stop showing your stuff, the social network might disappear altogether, who knows. But by having someone's email address, you can contact them at any point again in the future and you own that list. And so we've done a whole series of videos around email and email marketing. I'm gonna link to that up above here. Benefit number 7 is you can earn extra income. And so through your personal website, there's a ton of ways that you can monetize it. And so that could be ads on your webpage, it could be by recommending affiliate products, or it could be by selling your own products or services. And so if you're interested in starting your own business or a side hustle to have extra income, write side hustle down in the comment section below and we'll happily do other videos on the topic. Those are our 7 benefits to why you should build a personal webpage. And so what I want to know from all of you is, are you ready to build your own personal website? If so, leave yes down in the comment section. If not, also down there, let us know why. What's holding you back? Do you not see the importance? Also, as always, if you have any questions or comments or anything that we can help with, also leave that down below in the comment section and we can respond to you there.
So that's it for today's video. If you liked it, give it a thumbs up. That'll help our channel grow. Also, subscribe to our channel so you're notified when we put up new content. If you want to watch our Why Squarespace video, I'll link to Let's talk about the internet. So literally everyone is on the internet all of the time. It doesn't matter whether it's buying things, learning a new skill, watching TV, making friends. We can almost do anything on the internet nowadays. So having an online presence on the internet is almost a must if you want to get anywhere. And unfortunately, social media has become so noisy that it's become increasingly harder to actually make an impact and stand out online. So how do we get around this? How do we make an even bigger impact than the 2.2 billion people that have Facebook accounts? How do you stand out online? Easy. Create a website. My name is Dale McManus and I make websites, and I am here to tell you 10 reasons why you need one. Trust me, this is good stuff. So you ready? Number one, you can make a lot of money. I make my full living online, and my sister makes her full living online. My best friend makes his full living online. Actually, in fact, my sister and my best friend are millionaires now because of the websites that they own. And if you subscribe to me, you'll probably hear more about that. And that's not just a fluke. A lot of people are making a lot of money online these days because, like I said earlier, we do a lot of things online. And we also buy a lot of things online. Number two, it's an opportunity to be creative. So if money isn't your motivator, that's just fine, because building a website provides you with a creative space to show off your work. And the process of building your website can be really creative too. You can make animated buttons, you can show off your photography, you can even create color schemes, and so much more. The ways you can design your website are almost endless. Number three, it serves as an amazing resume. Want to stand out at your next job or find a better one? Having a website can put you head and shoulders ahead of everyone else. Not only can it display your work in a fun and professional way, but being tech savvy in today's world really means a lot, and creating a website really shows that. Number four, you can get a professional email address. I've got nothing against my Gmail account, but your name at yourwebsite.com looks a heck of a lot better than your name at gmail.com or Yahoo or Outlook. This professionalism can help you in all sorts of ways, including getting new clients, all the way to looking good in front of your bank talking about your mortgage. Number five, you can quit your 9-to-5 job if you turn it into an online business. Not happy with your job? Cool, neither was I. That's why I started working online and I never looked back. So you can control your income and your time, and a website is the way to start. Number six, it's an outlet to expand your growth on a hobby or a topic. If you have a hobby or a topic that you really like, a website is a way to grow your passion for that. Connect with others, write blog posts, document your experiences. All of it can be done with a website. Number seven, you can become an influencer. You can help people learn new skills like DIY projects or cooking or automotive skills. You can also help people lose weight or become a better gardener or become a better parent. The list just goes on. Number eight, you don't need expensive coding anymore. Back in the old days, you'd have to be an internet wizard to build a website. But now, with all the latest drag and drop technology, it's never been easier. Number nine, you do not need to pay a professional $2,000 to $5,000 to build your website. It's actually incredibly cheap, and I'll show you how to do it for less than $27 if you watch some of my other videos. Last but not least, number 10 is because I'm gonna help you do it right. No matter what type of website you want, if you're watching my videos, I'm gonna help you make it. So here's just a few different types of websites that you can create. Personal websites, blog websites, e-commerce websites, photography, videography, niche websites, job boards, nonprofits, religious, portfolio, coupon, auction, podcasting, affiliates. The list just goes on. So if you want the best weekly website tips and tutorials, hit that subscribe button and check out some of my videos. I have step-by-step guides, design tutorials, e-commerce tutorials, and more. See you guys on the next video. Okay. 1 second. Just give me a moment.
So happy to see you again for the third edition of this Lions Adopt Masters online presentations. This is the third in the series, and I'm so happy to have so many of you already having joined us for the program. Thank you so much. Think I think you watched those three short videos about why we need a personal website of our own. And Mr. Malaysian today is going to tell us how to create a website. So you already know why, and the question how to create one will be answered by Mr. Malaysian. Before that, I just would like to tell you about this program and also tell you a few things about the history, the origin, and the evolution of this program. Just give me half a minute to make Mr. Malaysian a co-host, and after that, I'll proceed. One moment. I think, where is Mr. Malaysian? Yeah, he's here. Yes, he's already co-host. Jyoti, had she come? Yes, she's here. Jyoti, I am also making you co-host. I think everybody is ready enough. I think Professor Vishwanathan has already come and everybody's here. Thank you. Thank you so much. Right. So let's go on. Let me have a minute of your time to show one of my PowerPoint slideshows to tell you what this program is. I think you can see my slide now. So this program started sometime in September 2020 when we realized, we means Lions Clubs International District 320D, when we realized that teachers' time could be productively engaged. One moment, somebody is, I think, unmuted. I'll disable that. Yeah, I think, yes, I have unmuted every one of you. I have muted every one of you. Please bear with me for some time. Okay, so I was telling you that when we realized that school teachers could be productively engaged in something useful to themselves and something useful to others, and could refine, hone, and repolish their skills, especially pedagogic skills, we thought, why should not we launch a big program in the form of a competition? So we floated a program called Adopt, and this was some kind of a platform for them to show their creative abilities and produce a video on one of the 5 topics that we suggested and participate in a competition. The response was tremendous from across the state. And we had a panel of judges and we had them screened, and we identified 51 shortlisted teachers whose videos went for a second level of judgment. And finally, 26 teachers out of them were chosen for cash awards, and the remaining 25 were given certificates of commendation at a very grand ceremony in the presence of Minister Harish Rao Garu. So the pictures that you see on the right side are all the cash prize winners. I'm sorry, I don't have the pictures of the other 25 teachers who were given certificates of commendation, but you can see a group photo of all of us. So this was the photograph taken on that day. The minister had left by them, and in the presence of all senior Lion leaders. So the cash prize winners and the certificate winners are there, all of them. Now, after that, sometime last month, I thought, why should not we further continue working together to do something for ourselves, most importantly, and also for the cause of education in general. So I floated a new program which invited the winning teachers. We called them Adopt Masters, all these 51 teachers who went through that program earlier and were qualified for either a cash prize or a certificate were called Adopt Masters. So we wanted to create a platform for all these Adopt Masters to make presentations useful to teaching community. So we asked them to identify a topic of their own and a day of their choice, a chief guest of their choice, and a language of their choice. And we invited them to make presentations.
So that's the origin of this program, and we started all in earnest in the first week of March. Past Commissioner of Collegiate Education and founder of AP State Skill Development Center, Dr. Lakshminarayana, was the chief guest that day. That was the first program. And we had the second program 2 days ago. Dr. Durga was the chief guest, and Ms. Chandana made a very interesting, impressive, both the presentations so far have been really very interesting, impressive, and useful. Today, we are heading to the third presentation. This is going to be done by Mr. J. Mallesham, and the topic today is website creation using Google. And we have a very eminent orator, speaker, inspirational, motivational speaker, Professor Vishwanathan, as our chief guest. The program schedule is this. So we've already seen some videos, and what is happening now is the opening remarks. And immediately after I finish, you will have introductions of the chief guest as well as the speaker, and followed by the chief guest address. That's at 8 o'clock. And Mr. Mallesham's presentation will start at 8:15, and there'll be time for you to ask questions at about 8:45. So be ready with your questions. You can either type them in the chat box, or you can raise your hand. I'll unmute you and you can ask your question. And I'm sure Mr. Mallesham will answer your questions. And then, of course, the discussion can continue in the group that we have created. So that's the program schedule. I welcome every one of you once again to this wonderful program. And I request Mr. Mallesham to unmute himself and introduce the guests for the day. Mr. Mallesham, over to you. Sir, good evening, sir. Good evening to one and all. ఈ వీడియో కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్న మహనీయులందరికీ పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక నమస్సులు. నేటి ఈ కార్యక్రమానికి నేను మీ అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా స్వాగతం పలుకుతున్నాను. అందరికీ స్వాగతం, సుస్వాగతం. నేటి ఈ కార్యక్రమంలో మనము వెబ్సైట్ క్రియేషన్ ఎలా చేయాలో తెలుసుకుందాం. సార్, క్లాస్ స్టార్ట్ చేయమంటారా సార్? క్లాస్ కాదు, వారిని ఇంట్రొడ్యూస్ చేయండి. చందన ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తుందా? వన్ సెకండ్. మేడం చేస్తారు సార్. Right. 1 second. I think, Chandana, can you unmute yourself? Chandana, can you unmute yourself? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, please. Okay. Very good evening. Sir, yeah. Is audible, sir? Yes. Yeah. A warm welcome to all. This is our third session. Before introducing our guest, I want to quote some words. These are the words of our guest. My knowledge orientation as a teacher, my disciplined attitude, my value orientation along with my commitment to the profession and well-being of my students has led me to a deeper analysis of various issues involving the youth in the particular and the world in the general. These are the words from our chief guest, today's chief guest, retired Professor Vangapalli Vishwanathan. A very good evening, sir. Namaste, sir. Sir is having a vast experience of about 35 years in teaching profession. He has been also served as an academic director at Shiva Shivani Institute of Management. He is also founder convener of Yuva Bharati. In 1989, when we was united with AP, he has been awarded as the best teacher
And also he is continuously, nowadays, he is continuously engaged in motivating youth and students and giving his valuable knowledge to them to make them a best and a good citizen. He is also having guest faculty at Vivekananda Institute of Human Excellence, Ramakrishna Mutt in Hyderabad. He is very much inspired with Swami Vivekanand and Satya Sai Baba. He delivered his motivational lectures on thousands of occasions in many institutes. He also gave his work in a form of booklets, near about 4 booklets, which have been motivating the youth in general, and particularly the students. And after making them available, these books are very low, very competitive prices these books are having. So we are very much privileged to having our chief guest as Professor Vangapalli Vishwanathan. Namaskar, sir. And our next today's adopt master is J. Malesham. Basically, he is a teacher, language teacher, Telugu teacher. He is at present working at St. Anthony's High School at Sangareddy. He is in this profession from past 21 years. He is having vast knowledge in Telugu language. He is providing his knowledge to students in many types. Basically, in this lockdown period, he has been started his YouTube channel named as MN, where he nearly created more than 426 videos and posted in his YouTube channel, which are basically for the high school students. So they are benefited with these videos. This is really very much privilege for us that our teacher is providing so many resources, e-resources to the students. This is up. So a warm welcome to our chief guest, Professor Vangapalli Vishwanathan and J. Malesham. Sir. Thank you very much, Chandana. That was sir. a very brief but quite impressive introduction. I invite a Lion leader and also a very popular school teacher, Lion Amarnath Rao, to declare this program is inaugurated. Good evening to everybody. అందరికి కూడా నమస్కారాలు. అడాప్ట్ లో ఈ ప్రోగ్రామ్ లో పాల్గొంటున్న అందరికి కూడా అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ, మొదటగా గురువర్యులు ప్రొఫెసర్ విశ్వనాథన్ గారికి నమస్కారాలు. అద్భుతమైనటువంటి గెస్ట్ ని ఈరోజు ఆహ్వానించినందుకు, వారి వాల్యుబుల్ సమయాన్ని కేటాయించినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, ఈ ప్రోగ్రామ్ ను వీక్షిస్తున్న టీచర్స్ అందరికీ కూడా అభినందనలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే మంచి స్కిల్స్ డెవలప్మెంట్ చేసుకుంటున్నందుకు అభినందనలు తెలియజేస్తూ, I declare that this session Adopt 3 has been inaugurated. Thank you, sir. Thank you, Amar. Thank you very much. I now invite Professor Vishwanathan Garu to give his message. Over to Professor Vishwanathan. అందరికీ నమస్కారం అండి. ఇందాకటి నుంచి నేను గమనిస్తూ ఉన్నట్టు ఇది బైలింగ్వల్ గా సాగుతుంది. తెలుగు అంటే ప్రాణం, ఇంగ్లీష్ కొంత నేర్చుకోవాల్సి వచ్చింది కాబట్టి నేర్చుకున్నాను. దేశంలో మార్పు, సమాజంలో ప్రగతి కావాలంటే టీచర్లు కూడుకోవాలి. మరో మార్గం లేదు. జాతిపిత మహాత్మా గాంధీ గారి నేతృత్వంలో కానీ, అంతకు ముందు కానీ, ప్రపంచ చరిత్రలో ఎక్కడ చూసినా కూడా మనకు అయితే లాయర్లు లేక టీచర్లు. లాయర్లకి నిజానికి ఆ లిటిగేషన్ మైండ్ ఉంటుంది. సారీ, ఎవరన్నా ఆ బంధువులు ఉంటే బాధపడతారేమో. అది తప్పు కాదు, విమర్శనాత్మక దృష్టి అని అర్థం చేసుకోవాలి మనం. కానీ ఉపాధ్యాయ వర్గానికి నిర్మాణాత్మక దృష్టి ఉంటుంది. ఈ నిర్మాణాత్మక దృష్టి ఉండటం వల్ల
భావితరం వాళ్లతో ఏది తమకు 60 ఏళ్ళు వచ్చేంత వరకు రిటైర్ అయ్యేంత వరకు చిరునవ్వులు చిందుతున్నటువంటి పిల్లలతో సమయం గడుపుతూ ఉన్న కారణం చేత జాతి భవిష్యత్తు, దేశ భవిష్యత్తు, సబ్జెక్ట్ అంటే ఇష్టం, పిల్లలంటే ప్రాణం, ఇది సహజంగా టీచర్లకు ఉండేటువంటి చాలా పాజిటివ్ లక్షణాలు. అందువల్లనే వాళ్ళు దేశానికి ఏమైనా ఎప్పుడైనా తలుచుకుంటే చేయగలరు. వాళ్ళు చేయాలి. వాళ్ళు పట్టించుకోని రోజున సమాజం భ్రష్టు పడుతుంది. వాళ్ళు పట్టించుకునేందుకు మన లయన్స్ క్లబ్ మిత్రులు నాగరాజు గారు, అటు అమర్నాథ్ గారు పూనుకుని మిమ్మల్ని సానబెట్టడం తర్వాత ముందు వడగట్టారు. వడగట్టిన తర్వాత ఎన్నుకున్న తర్వాత తాడు పెట్టి కట్టేశారు. ఆ తాడు పెట్టి కట్టేసి ఒరేయ్ బాగుపడండి, బాగుపరచండి, దేశాన్ని పట్టించుకోవాల్సింది మీ బాధ్యత అని చెప్పినందుకు, నిజంగా మీ అందరితో మాట్లాడుతూ ఉన్నందుకు నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఇదేదో మిమ్మల్ని మెచ్చుకుంటే మీరేదో మళ్ళీ నన్ను పిలుస్తారని అభిప్రాయంతో కాదు, నిజంగా ఫీల్ అయి చెప్తున్నాను. నాగరాజు గారితో ఆ మధ్య మాట్లాడినప్పుడు ఇలా నిగ్గుదేలినటువంటి శిఖరాయమాన స్థాయిలో ఉన్నటువంటి మన వాళ్ళలో కొందరిని ఎంపిక చేసి వాళ్ళని కొంచెం సానబెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. మీరు కూడా 4 మంచి మాటలు మాట్లాడితే మంచిది. మరి హౌ టు బి ఏ కంటిన్యూస్ లెర్నర్ ఆర్ వై టు బి ఏ కంటిన్యూస్ లెర్నర్ అన్న విషయాన్ని నాగరాజు గారే సూచించడం జరిగింది. నాకు కొన్ని ఆలోచనలు ఉన్నాయి. అందుకని నేను ఎందుకంటే మాట్లాడేయొచ్చు కబుర్లు. మేమందరం ఉద్యోగరీత్యా మైకాసుకులమే 50-20 నిమిషాల వరకు ఆగకుండా కడకడగడగడ ఏదో తెలిసిందో తెలియందో తోచిందో తోచందో పూసగుట్టినట్టో లేకపోతే పూసలు విరగొట్టినట్టు మాట్లాడేయటం అలవాటు. అందుకని నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే కొంచెం డిసిప్లిన్ ఫాలో అవ్వాలి. ఎందుకంటే ఆయన ఒక 10-12 నిమిషాలకు మించకుండా మీ ఉపన్యాసం ముగించండి అని చెప్పిన కారణం చేత నేను మరి ఒక్క నిమిషం అండి. నా స్లైడ్స్ ఏమన్నా కనబడుతున్నాయా? ఎవరన్నా ఒక్కరు కన్ఫర్మ్ చేస్తే. ఇట్స్ ఓపెనింగ్ నౌ. ఇట్స్ ఓపెనింగ్. వెరీ గుడ్. సో అందరికీ నమస్కారం అండి. మరొక్కసారి మరి ప్రశ్నలు సమాధానాలు కూడా ఏదో ఉంటాయన్నారు. మరి మన మల్లేశం గారి ప్రజెంటేషన్ గురించో నా ప్రజెంటేషన్ గురించో తెలియదు. కాస్త ఫ్రీగా హాయిగా ఓపెన్ గా మాట్లాడుకుందాం. తెలిసింది ఏదో 4 ముక్కలు చెప్తాను, వినండి. అందులో బహుశా మీకు ఏమన్నా ఉపయోగపడేది ఉండొచ్చు అని చెప్పనేటువంటి ఆశ ఒకటి ఉంది, నమ్మకం కన్నా. లయన్స్ అడాప్ట్ మాస్టర్స్ ఆన్లైన్. సార్ మీ ఫైల్ ఓపెన్ అయింది కానీ ఇంకా పవర్ పాయింట్ ఓపెన్ అవ్వలేదు. మేబీ యూ హావ్ టు డబుల్ క్లిక్ దట్. ఓకే సార్, ఐఎమ్ పాసింగ్. స్టాప్ షేర్. ఇప్పుడండి it takes a few seconds. It takes 1 or 2 seconds. ఒకసారి మీరు నా స్లైడ్ లయన్స్ అడాప్ట్ మాస్టర్స్ ఆన్లైన్ ప్రెజెంటేషన్స్ అన్న స్లైడ్ కనబడుతూ ఉందంటే ఇంకా కనపడట్లేదండి. కనబడటం లేదు. మీరు షేర్ స్క్రీన్ లోకి వెళ్ళారా? ఒక్క నిమిషం అండి. షేర్ స్క్రీన్ లో నుంచి ఆపరేట్ చేస్తున్నాను ఒక్కసారి. ఎందుకంటే కొన్ని ఎన్నిసార్లు చేసినా ఎప్పటికప్పుడు పరిగెడిపే. షేర్ స్క్రీన్ లో డిఫరెంట్ విండోస్ కనిపిస్తాయి కదా, దాంట్లో పవర్ పాయింట్ ఓపెన్ చేసుకోండి. వస్తున్నాను. పవర్ పాయింట్ ఓపెన్ చేసా, స్లైడ్ షో కూడా ఓపెన్ చేసా. ఫ్రమ్ ది ఇప్పుడు రాలేదండి. ఇంకా రాలా? అదే షేర్ స్క్రీన్ రైట్. ఇప్పుడు వస్తుందండి. ఇప్పుడు వచ్చిందండి. యూ కెన్ గో టు ఫుల్ స్క్రీన్ అండ్ స్టార్ట్. అదే చేస్తున్నాను. వచ్చిందా సార్? వచ్చిందండి. రైట్, గో హెడ్. సారీ అండి, సారీ. It's my technical ignorance, I should say, that has prevented me nothing more. So Lions Adopt Masters Online Presentations Program ki why be a continuous learner అనేటువంటి దాని గురించి 4 మాటలు మాట్లాడే అవకాశం నాకు మిత్రులు నాగరాజు గారు ఇచ్చారు. మనస్ఫూర్తిగా మనసు విప్పి మాట్లాడుతున్నాను. ఆ దృష్టిలో పెట్టుకుని మంచిది ఉంటే స్వీకరించండి, లేదు కనీసం ఆలోచించండి. ఐన్స్టీన్ గారు ఒకసారి ఒక మాట అన్నారు. ఏమన్నారు ఆయన? సరే, వన్స్ యూ స్టాప్ లెర్నింగ్ ఇట్ ఈస్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ డైయింగ్ అని అన్నారు ఆయన. ఇందులోని సారస్యాన్ని గ్రహిద్దాం మనం. ఇంప్లయింగ్ వెన్ యూ సీస్ టు లెర్న్ యూ సీస్ టు గ్రో, అండ్ వెన్ యూ సీస్ టు గ్రో యూ సీస్ టు ఇంప్రూవ్ అనేటువంటిది వారి ఆంతర్యం. ఆయన శాపం పెట్టలా, చనిపోతారని చెప్పని అనలేదు ఆయన.
ఆంతర్యాన్ని గ్రహించడానికి మనల్ని ఆలోచింప చేయడానికి కాస్త ప్రొవోకేటివ్గా మాట్లాడారు. గెట్ ఇన్ టు ది హ్యాబిట్ ఆఫ్ డెవలపింగ్ స్కిల్స్, నాలెడ్జ్ అండ్ ఎక్వైరింగ్ ఎబిలిటీస్. అది అందులో ఉన్నటువంటి ఆంతర్యం. మానవజాతి పరిణామ క్రమంలో ఏమైంది ఒక్కసారి ఆలోచించండి. ప్రగతి, ప్రశ్న, ఆలోచన, ముందడుగు, ముందు చూపు, ఇవి మనం సాధ్యమైంది. మరి వాట్ మైట్ హ్యాపెన్ వెన్ యూ స్టాప్ లెర్నింగ్? మళ్ళీ పశుత్వపు స్థాయికో, మృగ స్థాయికో, రాక్షస ప్రవృత్తికో మనం వెళ్ళవలసి వస్తుంది. అది మనం గమనించి గుర్తుంచుకుంటే ఎందుకు నేర్చుకోవాలో, ఏం చేయాలో మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది. ఈ నిరంతరం నేర్చుకునేటువంటి ఒక ప్రక్రియ వల్ల ఏమవుతుందంటే మన బ్రెయిన్, మెదడు, ఇది మన ఆస్తి, ప్రకృతి ప్రసాదించిన వరం, ఒక క్రేవింగ్ డెవలప్ అవుతుంది. ఆ క్రేవింగ్ వల్ల, కృషి వల్ల, సాధన వల్ల, తపస్సు వల్ల ఒక లెర్నింగ్ మైండ్, ఏ హెల్తీ మైండ్ లీడింగ్ టు ఏ హెల్తీ బాడీ ఏర్పడుతుందండి. ఇది మనకు లాభాలు. ఆలోచించే మేధస్సు, స్పందించే హృదయం, ఆరోగ్యకరమైన వాతావరణం, ఆరోగ్యాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి శరీరం మనకు వస్తాయి. ఈ నేర్చుకోవటాన్ని ఎంజాయ్ చేసే తత్వం గనక ఏర్పడితే, అమ్మా చాలా బద్ధకంగా ఉంది సార్, అందులో ఈ కోవిడ్లో అడగనే వద్దు, మరి ఆ తర్వాత కూడా ఎన్ని రొటీన్గా వీళ్ళ పిల్లలకు పాఠం చెప్పడానికి మేము ఎప్పుడో నేర్చుకున్నా చాలండి, మాకు అసలు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ డిగ్రీలు ఉన్నాయి, మాకున్న తెలివితేటలు వీళ్ళకి అనవసరం, బిఏడ్ చేసిన వాళ్ళు కూడా పాఠాలు చెప్పేస్తున్నారు, మేము అచ్చదివాము ఇచ్చదివాము, ఇప్పటికి 10 ఏళ్ళు 15 ఏళ్ళు 20 ఏళ్ళుగా పాఠం చెప్పాను నేను, అందుకని అలవోకగా వితౌట్ ప్రిపరేషన్ క్లాస్లోకి వెళ్ళిపోయి మాట్లాడేస్తాను సార్ అనేటువంటి ఒక భావన నుంచి బయటపడవలసి వస్తుంది. అంటే బద్ధకాన్ని వదిలిపెట్టవలసి వస్తుంది. ఎంత కష్టమో నాకు తెలుసు. నెవర్ గ్రెట్స్ ది చేంజ్ ఇన్ యువర్ హ్యాబిట్స్, ది నీడ్ ఫర్ డిసిప్లిన్ ఎక్సెట్రా, బికాస్ యూ యాక్సెప్ట్ ఆర్ యు ఆర్ విల్లింగ్ టు కన్సిడర్ యాక్సెప్టింగ్ ది ప్రపోజల్ టు బి ఏ కంటిన్యూస్ లెర్నర్. బీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ది రెస్ట్ ఆఫ్ యువర్ కలీగ్స్. మన స్కూల్లో లేక మన డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేస్తున్న వ్యక్తుల కన్నా, లేక మన సమూహంలో మన మిత్రవర్గంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల కన్నా వాళ్ళు చూసి ముక్కున వేలేసుకునే ఆశ్చర్యపోయే పద్ధతిలో మనం డెవలప్ అవ్వటానికి కంటిన్యూస్ లెర్నింగ్ ఒక్కటే సీక్రెట్ అని చెప్పని నేను మీకు మనవి చేస్తున్నాను. ఒక్కసారి పక్కన ఉన్న బొమ్మను చూడటానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఏం కనబడుతుంది మీకు? సారీ, ఏం కనబడుతుందో చూడండి. దాని గురించి నేను వివరించి చెప్పక్కర్లా. అసలు కొత్తది కనబడినప్పుడు ఏ పరిశీలన దృష్టితో చూడాలో అది ఉపాధ్యాయులకు సహజంగా వస్తుంది. ఇక్కడ నేను చెప్పదలుచుకున్నది ఏమిటంటే, కొత్తది అని అన్నప్పుడు దాన్ని ఎలా చూడాలో ఒక సునిశ్చిత మేధా సంపత్తి ఉపాధ్యాయ వర్గానికి వస్తుంది. ఇలా నిరంతరం నేర్చుకుంటూ ఉంటున్నందువల్ల మన యొక్క స్కిల్ సెట్, అంటే మన సామర్థ్యాలు, మన నైపుణ్యాలు అభివృద్ధి చెందటం వల్ల మనకు చేస్తున్న పనిలో సంతృప్తి కలిగి, ఆరోగ్యం బాగుపడి, మన యొక్క భవిష్యత్ అవకాశాలను మనం మరింకింత మెరుగుపరుచుకుంటాం. ఒక చిన్న ప్రశ్న. నాగరాజు గారు ఆ కార్యక్రమాన్ని ప్రకటించినప్పుడు 600 మంది ముందుకొచ్చారు. అందులో చివరిదాకా ఉన్నవాళ్ళు, మిగిలిన వాళ్ళతో పోల్చి చూస్తే తేలికుని పైమెట్టుకు వచ్చిన వాళ్ళు, బహుమతులు అందుకున్న వాళ్ళు, బహుమతి వచ్చినా రాకపోయినా పర్వాలేదు, మేము ఇందులో మా ముందు చూపుతో భవిష్యత్ దర్శనం చేస్తూ దిశానిర్దేశం కోసం మేము ఆలోచిస్తున్నాం. ఇంతవరకు ఎవరు ఇలాంటి కార్యక్రమాలు సంకల్పించలేదు. లయన్స్ క్లబ్ కు కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుందాం. మేము ముందుండి మమ్మల్ని ముందుకు నడపండి అనేటువంటి ఒక 51 మంది ఒక జిల్లాలో ఏర్పడ్డారంటే ఇది మొత్తం దేశంలోని అన్ని జిల్లాలకు నాంది కాగలగాలి. నేను అనుకుంటాను, బహుశా నాగరాజు గారి యొక్క ఈ ఆలోచనని లయన్స్ క్లబ్లు, మిగిలిన లయన్స్ క్లబ్లు అన్నింటిలోనూ కూడా పాకేందుకు కనుక ప్రయత్నం చేస్తే ప్రతి లయన్స్ క్లబ్ ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేపట్టేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అని శుభాశీస్సులు పలుకుతూ ఒక చిన్న పాయింట్ మనం చేస్తాను. పుట్టినప్పుడు ఏమొచ్చాను మనకి, అందుకని నా సూచన ఏమిటంటే నేర్చుకోవటాన్ని నేర్చుకుందాము, జీవించటాన్ని నేర్చుకుందాము, ఉన్నది నేర్చుకోవటానికని గమనించండి.
ఆ నేర్చుకోవటాన్ని ప్రేమతో నేర్చుకుందాము. అహంభావం వద్దు, గర్వం వద్దు, ఇతరులకు ఇవ్వటం కోసం నేర్చుకుంటున్నామనే ప్రేమతో, మన కోసం కూడా మనం నేర్చుకుంటున్నాం అనే అభిప్రాయంతో ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ టు గ్రో ఇన్ టు ఎ పర్సన్ దట్ యు క్యాన్ బి. అంటే ఫుల్లెస్ట్ పొటెన్షియల్ యొక్క రియలైజేషన్ కి ఇది చాలా దోహదం చేస్తుంది అని చెప్పని నేను మీకు చెప్పదలుచుకుంటున్నాను. వచ్చిన టెక్నికల్ ప్రాబ్లం ఏదో వస్తుందండి, పర్వాలేదు. నాదొక సూచన ఏమిటంటే పెద్ద పెద్ద బరువులు కాకుండా చిన్న బరువులతోనే ప్రారంభిద్దాం. రీడ్ అట్లీస్ట్ ఫర్ 15 + 15 ఎవ్రీ డే. ఒక 30 గంటని సజెస్ట్ చేస్తున్నా. పోనీ 30 గంట మీకు కష్టమైతే 10 అని అనుకోండి, మీ ఇష్టం. మొట్టమొదట మన ఏరియా ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కు సంబంధించినటువంటి విషయాలు ఒక 10 నిమిషాలు ప్రతిరోజు చదవండి. రెండవది కరెక్ట్ సబ్జెక్ట్ స్పెషలైజేషన్ కు సంబంధించినటువంటిది మరో 10 నిమిషాలు చదవండి. అది వైడనింగ్ కి, డీపెనింగ్ కి, తర్వాత షార్పెనింగ్ కు ఉపయోగపడుతుంది. అన్రిలేటెడ్ ఏరియాస్ కూడా కొంత అధ్యయనం చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఆంతర్యం ఏమిటంటే మేక్ షూర్ దట్ యు ఆర్ అప్ టు డేట్ అండ్ నాట్ అవుట్ ఆఫ్ డేట్. ఎందుకంటే నేడు ఏ సాంకేతికతో అయితే మనం ఇలా ఇంటర్నెట్ వాడుకుంటూ తెలుసుకుంటూ ముందడుగు వేస్తున్నామో, మనకన్నా రవ్వంత తరువాత పుట్టిన కారణం చేత మనం పాఠం చెప్తున్నటువంటి పిల్లలు మనకంతా కొంత ఐక్యూ ఎక్కువ కలిగి ఉండే అవకాశం, వాళ్ళ ఇంట్లో గనక సరైన వాతావరణం గనక ఉన్నట్టయితే ఆ వాతావరణ సహకారంతో వాళ్ళు మనం బహుశా ఏ 25వ ఏటో 28వ ఏటనో కంప్యూటర్లతో పరిచయం అయితే వాళ్ళకు ఏ 8వ ఏటనో 9వ ఏటనో సెల్ ఫోన్స్ తో, ట్యాబ్స్ తో, కంప్యూటర్స్ తో పరిచయం ఏర్పడి ఉంటుంది. కాబట్టి వాళ్ళ సూక్ష్మ గ్రాహ్య సామర్థ్యం ముందు మనం కొంచెం వెనుకబడే ఉంటాం. కాబట్టి మనం ఇంకొంచెం పరుగులెత్తవలసిన అవసరం ఉంది అని చెప్పని మీతో మనం చేస్తున్నాను. ఐన్స్టీన్ గారిది ఒక కొటేషన్ ఉందండి. It is the supreme art of the teacher to awaken joy in creative expression and knowledge అని చెప్పని ఆయన అంటారు. నిజానికి ఉపాధ్యాయులుగా మన ధర్మం ఏమిటి, మన కర్తవ్యం ఏమిటి? పిల్లల పైన ప్రేమను ప్రదర్శిస్తూ వాళ్లకు నేర్పిస్తున్నటువంటి విషయాలు భవిష్యత్తులో వాళ్లను, సమాజాన్ని తీర్చిదిద్దుతాయి అనేటువంటి ప్రబలమైనటువంటి, ప్రభావోపేతమైనటువంటి ఆలోచన మనకు స్ఫూర్తి. భగవంతుడు మనకి ఇది అప్పచెప్పినటువంటి బాధ్యత. మనం దీన్ని చక్కగా చేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు కంటిన్యూస్ లెర్నింగ్ లేకుండా ఇది సాధ్యమవుతుందా? మీరు ఆలోచించండి. పెద్దలు చెప్తారు, ఒక 21 రోజులు కనుక మనం ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేసినట్టయితే ఏమవుతుంది? అలవాటైపోతుంది. అవలీలగా కంటిన్యూ చేయటం అలవాటైపోతుంది. దానివల్ల ఏమవుతుందండి? ఆ ఇంక్రీస్డ్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఎక్స్పోజరు, యాక్టివిటీ లెవెల్ వల్ల కాన్సిక్వెన్షియల్ బెనిఫిట్స్ వస్తాయి. ఐ హోప్ యు ఆర్ కన్విన్స్డ్ అని అనుకుంటున్నాను. ప్లీజ్ గివ్ ఎ ఛాన్స్ టు యువర్ సెల్ఫ్. బిగిన్ ఫ్రమ్ టుడే. బెస్ట్ విషెస్ చెప్తూ మరి ఏం చేయమంటారు? ఏదో వారు చెప్తున్నారు, చెప్పినప్పుడల్లా మేము ఏదో ప్రిపేర్ అవుతున్నాం చెప్తున్నాం అనేటువంటిది వస్తుంది కదా. నేను దానికి ఒక చిన్న సూచన చేయదలుచుకున్నానండి. నా పాయింట్ ఏమిటంటే, మీరు అనేక స్కూళ్లకు చెందినటువంటి వాళ్ళు కాబట్టి మొట్టమొదట మీ 51 మంది యునైటెడ్గా ముందడుగు వేయటానికి ఏ వాట్సాప్ గ్రూపో లేకపోతే ఇందాక వెబ్సైట్ల గురించి ప్రస్తావన వచ్చింది, అదొక మార్గం. రెండోది స్టడీ సర్కిల్స్ స్టార్ట్ చేయండి. మూడవది బుక్ క్లబ్స్ స్టార్ట్ చేయండి. నాలుగవది డిస్కషన్ ఫోరమ్స్ స్టార్ట్ చేయండి. ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ ని బహుశా ఇప్పుడు ఉదాహరణకు ఒకరు తెలుగు మాస్టారు, ఒకరు సైన్స్ మాస్టారు, ఇంకొకరు ఏదో సోషల్ మాస్టారు ఉన్నారు అనుకుందాం. ఎంత తెలుసుకుందామని అనుకుని ఫ్యాకల్టీ క్లబ్లు పెట్టుకుని నేర్చుకున్నా తెలుగు మాస్టర్స్ మాట్లాడుకునేటువంటి పాయింట్స్ వేరుగా ఉంటాయి, సైన్స్ మాస్టర్లు మాట్లాడుకునే పాయింట్స్ వేరుగా ఉంటాయి. అందుకని చెప్పి ఆ వైవిధ్యాన్ని పొందుపరుస్తూనే మీకు కలిగినటువంటి ప్రేరణను నిలుపుకోవటానికి, పెంచుకోవటానికి కావలసినటువంటి ప్రయత్నాలు చేయండి అని చెప్పని మనం చేస్తూ, నా గురించి పరిచయంలో ఏదో 1000 ఉపన్యాసాలు ఇచ్చానని అదని ఇదని చెప్పారు. ఆ నిజమే. అదంతా కూడా నేను అందరికీ అందుబాటులో ఉండేందుకు వీలుగా నేను viswam.info అనే వెబ్సైట్ లో ఈ సమాచారం ఉంది. అందుకని నేను నాకు తెలిసింది ఈ 10 నిమిషాల వ్యవధిలో మీకు చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేశాను.
మీరేమన్నా అడగదలిస్తే నాకు తెలిస్తే తప్పకుండా సమాధానం చెప్తాను. ఈ 8:30, 9 గంటల వరకు ఈ కార్యక్రమం అవుతుంది కదా, మీ వెంట ఉంటానని మాటిస్తూ శుభం, స్వస్తి. Thank you, Professor. Thank you very much for that very brief but very impressive, awesome presentation and the wonderful message that you gave towards the end of your presentation. A very simple act like creating a study circle or maybe a book club. All these things are excellent, simple tips that the professor has given. I think all of you can make the initial effort, and each such effort is likely to take on its own and yield very rich dividends. Thank you, Professor, once again. Over to Mr. Mallesham now for his presentation. Mr. Mallesham, are you ready? Sir, ready, sir. Please go ahead. Sir, good evening, sir. Good evening. మహోన్నతమైన ఈ వీడియో కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించేటువంటి మహోన్నతులైన నాగరాజ్ సార్ గారికి మరియు లయన్స్ క్లబ్ సభ్యులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్సులు. ఈ వీడియో కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్న మహనీయులందరికీ పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక నమస్సులు. నేటి ఈ కార్యక్రమానికి నేను మీ అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా స్వాగతం పలుకుతున్నాను. అందరికీ స్వాగతం, సుస్వాగతం. నేటి ఈ కరోనా పాండమిక్ సిచ్యుయేషన్ లో అందరికీ బాగా అలవాటైన వస్తువు మొబైల్ ఫోన్, ల్యాప్టాప్. మనం ప్రతిరోజు ఎన్నో వెబ్సైట్లను ఓపెన్ చేస్తుంటాం. మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ను డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాం. మనం ఇతరుల వెబ్సైట్ ను వాడడం కంటే మనకంటూ ఒక వెబ్సైట్ ను క్రియేట్ చేసుకోవాలనే ఆలోచన మనకు ఎప్పుడో ఒకసారి కలిగే ఉంటుంది. వెబ్సైట్ తయారు చేసుకోవాలంటే డొమైన్ కొనుక్కోవాలి, HTML తెలిసి ఉండాలి, ప్రోగ్రామింగ్ పైన అవగాహన కలిగి ఉండాలి. అది చాలా పెద్ద ప్రాసెస్. కానీ గూగుల్ వారు మనకు ఈజీ మెథడ్ లో ఎలాంటి ప్రోగ్రామింగ్ నాలెడ్జ్ లేకుండా వెబ్సైట్ ను ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలో మనకు అందించారు. అందుకే ముందుగా గూగుల్ వారికి నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు. వెబ్సైట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. సార్, స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా సార్? కనిపిస్తుంది. ఎస్. ముందుగా మనము గూగుల్ లోపల గూగుల్ సైట్స్ అన్ని మనం టైప్ చేస్తే మనకి ఈ రకంగా మనకు స్క్రీన్ లో కనిపిస్తున్నటువంటి విధంగా మనకు ఒక స్క్రీన్ ఓపెన్ అవుతుంది. లేదా గూగుల్ డ్రైవ్ లో నుండి మనము గూగుల్ సైట్ అనేటటువంటి ఆప్షన్ వెళ్ళినా మనము అక్కడ నుండి ఓపెన్ చేసుకుంటే మనకు ఈ రకంగా సైట్ ఈ రకంగా కనిపిస్తుంది. చూడండి, మనకి ఇక్కడ సైట్స్ అని కనిపిస్తుంది. చూడండి, మనకి ఇందులో స్టార్ట్ న్యూ ఫైల్, ఇక్కడ మనము ప్లస్ సార్ మీ బ్యాండ్ విడ్త్ చాలా లో ఉన్నట్టుంది. మీ వీడియో ఆఫ్ చేసి మాట్లాడండి, కనిపిస్తుండొచ్చు స్క్రీన్. సార్, మీ బ్యాండ్ విడ్త్ చాలా లో ఉంది, స్క్రీన్ లైవ్ రావట్లేదు సార్. మీ వీడియో ఆఫ్ చేయండి. ఆన్లైన్ స్టార్ట్ చేశాను. ఆన్లైన్ స్టార్ట్ చేశాను అంటే ఇక్కడ నుండి లైవ్ రావట్లేదు. మీ నెట్వర్క్ చాలా బ్యాండ్ విడ్త్ లో ఉంది వస్తుంది దానిపైన స్క్రీన్ పైన. స్క్రీన్ కనిపించట్లేదు సార్. మీ స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది. మీ స్క్రీన్ పైన సీతారాముల ఫోటో కనిపిస్తుంది. కానీ ఇప్పుడు వీడియో ఇస్ పాజ్డ్ అని వస్తుంది. ఒకసారి ట్రై చేయండి మళ్ళీ. సార్, ఇప్పుడు రైట్, ఇప్పుడు వస్తుంది. మీ వీడియో స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఉంచండి. మీ వీడియో ఆన్ చేయండి. రైట్, గో హెడ్. సార్, వీడియో ఆన్ చేయట్లేదు సార్. నేను డైరెక్ట్ లైవ్ చూపించండి. ఇప్పుడు ఓకేనా సార్? ఇప్పుడు ఇది ఓకే చూపించండి. సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ ప్లస్ సింబల్ కనిపిస్తుంది. చూడండి, మనం ఇక్కడ స్టార్ట్ న్యూ సైట్ అనేటటువంటిది మనకు దీని మీద క్లిక్ చేస్తే మనకు ఆ సైట్ ఓపెన్ అవుతుంది.
మనకు ముఖ్యంగా సైట్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఇందులో మనకి ఇక్కడ చూడండి, మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ గమనించినట్లయితే మనము ఏ పేజ్ తో అయితే వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయాలనుకుంటున్నామో, అంటే క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నామో, ఇక్కడ మనము సైట్ యొక్క నేమ్ ఎంటర్ చేయవలసి ఉంటుంది. ఇక్కడ సైట్ యొక్క నేమ్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత సైట్ యొక్క నేమ్ ఎంటర్ చేసేటప్పుడు మనకి ఇక్కడ టైటిల్ అని ఉంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు ఇందులో కనుక చూసుకున్నట్టయితే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫాంట్స్ ఉన్నాయి. అంటే మనకి ఏ ఫాంట్ వస్తే ఆ ఫాంట్ మనము వెబ్సైట్ యొక్క నేమ్ కు మనము పెట్టుకోవచ్చు. దాని తర్వాత ఇక్కడ కనుక గమనించినట్లయితే ఫాంట్ సైజ్ కనిపిస్తుంది చూడండి. మనము ఏ సైజులో ఫాంట్ ఉండాలో ఆ సైజు ఫాంట్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. మనకి ఇక్కడ చూసినట్లయితే బోల్డ్, ఇటాలిక్, దాని తర్వాత ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే మనకు వస్తాయి. మనకు చూడండి, ఇక్కడ మనకు అర్థం చేసుకోవచ్చు, లేకుంటే మనము టెక్స్ట్ కలర్ మార్చుకోవచ్చు. ఈ రకంగా మనం ఇవ్వాలనుకున్నటువంటి పేజ్ కు ఈ రకంగా మనం పేజ్ సెట్ చేసుకోవచ్చు. చూడండి, ప్రస్తుతానికి నేను ఇక్కడ పేజ్ పేరు ఏమి పెడుతున్నంటే స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా సార్? స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కానీ స్టక్ అయిపోయినట్టుంది, ఫ్రీజ్ అయింది స్క్రీన్. ఇప్పుడు వచ్చింది. రైట్, గో అహెడ్, కంటిన్యూ చేయండి. సార్ 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 ఇప్పుడు కనిపిస్తుందా సార్? ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది. మనం ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే నేను ఇక్కడ ఛానల్ కు ఏం ఛానల్ అని నా పేరు పెట్టుకున్నాను. మనకి ఇక్కడ ఏ పేరు అయితే పెట్టుకోవాలనుకుంటామో ఆ పేరు మనం ఇక్కడ టైప్ చేసుకోవచ్చు. మనం దాని కింద మనకు యాడ్ లోగో అని కనిపిస్తుంది చూడండి. ఇక్కడ కనుక ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే మనము మన సైట్ కు ఏ లోగో అయితే పెట్టాలనుకుంటున్నామో ఆ ఫోటోను మనం ఇక్కడ తీసుకుంటే ఇగో మనకు ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది. దాని తర్వాత ఇగో ఇక్కడికి వచ్చినట్లయితే వాళ్ళ గురించి క్రియేట్ చేస్తున్నటువంటి ఒక వెబ్సైట్ మనకి ఇక్కడ నావిగేషన్ బార్. ఈ నావిగేషన్ బార్ వల్ల మనకి ఇక్కడ హోమ్ అనేటువంటి ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. ఈ హోమ్ అనేటువంటి ఒక పేజ్. అదే విధంగా ఇక్కడ క్లాస్ అనేటటువంటి ఆప్షన్ పైన క్లిక్ చేస్తే మనకు ఇక్కడ 8th క్లాస్, 9th క్లాస్, 10th క్లాస్ అని వచ్చేసి చూడండి. ఈ క్లాస్ అనేటువంటి క్రియేట్ చేయడం అనేది జరిగింది. చూసుకున్నట్లయితే ఇందులో కనుక చూసినట్లయితే మనకు రిఫరెన్స్ బుక్స్ అనేటటువంటి పేరుతోటి ఒక పేజు, అనేటువంటి రకంగా 4 పేజీలు క్రియేట్ చేయడం అనేది జరిగింది. దాని మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్స్ కనిపిస్తున్నాయి చూడండి. మనము ఇన్సర్ట్, దాని తర్వాత ఇక్కడ పేజెస్ మనము క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ థీమ్స్ అంటే మేము చేసేటటువంటి థీమ్ ఎలా ఉండాలో మనము ఇక్కడ సెట్ చేసుకోవచ్చు. మనకు పేజెస్ సెట్ చేసుకోవడానికి I think he lost his bandwidth. I think he is working from a place where perhaps the bandwidth is not good. Maybe we'll wait for some time for him to re-enter, but in the meanwhile, maybe in case anybody else knows anything about creating a personal website, you can raise your hand and I'll unmute you and you can speak. We'll wait for Mallisham to join back. He lost his bandwidth. I think some of you may already have your own personal websites. You might have created them. We can tell us the names of your website so that we can visit them, or you can tell us why you created them. Mallisham garu vacharu kada malli mee bandwidth problem undandi. sir Disconnect అయిపోయారు మీరు. బాయ్, నేను బయటకు వచ్చాను సార్.
Mali, I think he has again lost. Yeah, anybody would like to share anything about your own personal websites, or maybe the problems that you had or the successes that you had? Mallesham garu malli vachara? You can begin again. మీ దగ్గర బ్యాండ్ విడ్త్ ప్రాబ్లం ఉందండి, అది చాలా కంటిన్యూస్ గా డిస్కనెక్ట్ అవుతూ ఉన్నట్లుంది. సార్ ఇక్కడ బయటకు వచ్చాను, కొద్దిగా సిగ్నల్ ప్రాబ్లం ఉంది, ఇంట్లో సిగ్నల్ ప్రాబ్లం ఉంది, బయటకు వచ్చాను సార్. బయట కూడా కొద్దిగా ప్రాబ్లం ఉన్నది. ఓకే, ఒక పని చేయండి, మీరు అది చూపించకుండా చెప్పగలరా? కష్టమా? అట్లా కష్టమా? అట్లా కష్టం సార్, అట్లా ఎందుకంటే స్లైడ్స్ తయారు చేసుకున్నాను సార్ దాని గురించి. ఓకే, మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి, లేకుంటే శేషు ఈజ్ అవైలబుల్ హియర్, మేబీ బిఫోర్ హీ స్పీక్స్, మేబీ. యా, శేషు ప్లీజ్ వెయిట్ ఫర్ ఎ మినిట్. ట్రై చేస్తా సార్, చేయండి ఒకసారి చేయండి. సార్ ఇప్పుడు కనిపిస్తుందా సార్ స్క్రీన్? లేదండి సార్, ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది, ఇప్పుడు చెప్పండి. సార్ ఇక్కడ మనకు పేజెస్ అనేటటువంటి ఆప్షన్ ఉంచండి. ఈ పేజెస్ అనేటటువంటి ఆప్షన్ క్లిక్ చేసుకుంటే మనకి ఇక్కడ మనకు ఏ రకమైనటువంటి పేజెస్ ఓపెన్ కావాలో మనం ఇక్కడ సెట్ చేసుకోవచ్చు. నేను ఇక్కడ సెట్ చేసినటువంటి పేజ్ ఒకటి హోమ్ అనేటటువంటి పేజ్, నెక్స్ట్ ఇక్కడ క్లాస్ అనేటటువంటి పేజ్. దీనిపైన మనము క్లిక్ చేసుకుంటే మనకు క్లాస్ అనేటటువంటి పేజ్ లో మనకు ఏ పేజెస్ కనిపిస్తాయో మనము ఇక్కడ చూడవచ్చు. మనం దాని తర్వాత ఇక్కడ రిఫరెన్స్ బుక్స్ అనేటటువంటి పేజ్ తోటి I think he has once again lost his bandwidth. మనకు పేజెస్ అనేటటువంటి ఆప్షన్ పైన క్లిక్ చేసుకుంటే మనకి ఇక్కడ పేజెస్ మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఉదాహరణకి ఇక్కడ చూసినట్లయితే మేక్ పేజ్, డూప్లికేట్ పేజ్, ప్రాపర్టీస్, యాడ్ సబ్ పేజ్, హైడ్ ఫ్రమ్ నావిగేషన్. ఇక్కడ ఏంటంటే మనము డూప్లికేట్ పేజ్ అని క్రియేట్ చేసుకుంటే ఈ పేజ్ కి సంబంధించినటువంటి ఇంకొక డూప్లికేట్ పేజ్ ను క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. మనకి ఇక్కడ ఆ పేజ్ కి ఏ పేరు పెట్టాలనుకున్నామో పెట్టేస్తే సరిపోతుంది. ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ పెట్టాను, పెట్టగానే మనకి ఇక్కడ పేజ్ 1 అనేటటువంటి పైన చూడండి. కాబట్టి ఈ రకంగా మనము పేజెస్ ను క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. అదే విధంగా ఈ పేజ్ క్లిక్ చేసినట్లయితే ఇందులో మనము యాడ్ సబ్ పేజ్ అంటే ఈ ఫస్ట్ పేజ్ లోపల ఒక సబ్ పేజ్ ను కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఆ సబ్ పేజ్ కు నేను ఇక్కడ ఉదాహరణకు ఏ ఇస్తున్నాను. చూస్తే మనకి ఇక్కడ Okay, Mallesham, what we'll do is instead, because you have a problem with your internet, maybe what I'll do is there are two people who have risen their hands. Maybe all three of you can discuss a few things so that we'll know. Mottamodata, Mallesham garu,
అసలు టీచర్స్ కు వెబ్సైట్స్, పర్సనల్ వెబ్సైట్స్ ఉండటం వల్ల లాభాలు ఏంటో చెప్పండి. అది వదిలేసేయండి, ఇక రాదు అది. సార్ నేను అందుకంటే మీకు ఉదయం సార్, చెప్పాను, సార్. ఎక్కడైనా వెబ్స్ బాగా వైఫై స్ట్రాంగ్ గా బ్యాండ్ పెడుతున్న చోట కూర్చోమని మీకు ఒక చిన్న సజెషన్ ఇచ్చాను, కానీ పర్వాలేదు. అసలు టీచర్స్ కు వెబ్సైట్స్ ఎందుకు ఉండాలి, పర్సనల్ సార్ వెబ్సైట్స్? సార్ సార్ తప్పకుండా సార్. సార్ ఇంట్లో ప్రాబ్లం ఉందని నేను బయట వచ్చి నో ప్రాబ్లం, కూర్చున్నాను సార్. బయట మర్చిపోండి, కూడా మర్చిపోండి, ఇట్స్ ఓవర్, మర్చిపోండి అది. సార్. టీచర్స్ కు పర్సనల్ సార్. వెబ్సైట్స్ ఉండటం వల్ల లాభాలు ఏంటి? సార్ సో చెప్తాను సార్ ఒకసారి. ఆ. మనకు చూడండి, మనము ఎన్నో వేరే వేరే వాళ్ళ సైట్స్ ఓపెన్ చేస్తుంటాం. మనకు కావాల్సినటువంటి మ్యాటర్ మనం ఏం చేస్తుంటాం అంటే సేకరిస్తూ ఉంటాం. కానీ మనకంటూ ఒక వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలని మా ఆలోచన మనకు చాలా సార్లు వచ్చి ఉంటుంది. ఇక్కడ మనకంటూ ఒక వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేసుకోవడం వల్ల మనకు లాభం ఏంటంటే, మనము విద్యార్థులకు మనము ఏదైతే వీడియోలు అందించాలనుకుంటామో, లేకుంటే వర్క్ షీట్లు అందించాలనుకుంటామో, అవన్నిటిని కూడా మనము ఈ వెబ్సైట్ లో గనక పెట్టినట్లయితే, ఆ సైట్ యొక్క లింక్ మనం విద్యార్థులకు పంపిస్తే వాళ్ళు ఆ సైట్ ను ఓపెన్ చేసుకొని వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి, అంటే ఏ లెసన్ కి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళకి కావాలనో, వీడియోస్ ఏ రకంగా కావాలనో వాటిని ఓపెన్ చేసుకొని చూసుకోవడం జరుగుతుంది. చూడండి, యూట్యూబ్ లో కనుక మనకు చాలా వీడియోస్ ఉంటాయి, కానీ యూట్యూబ్ లోకి వెళ్ళేసిన తర్వాత విద్యార్థులు వెతుక్కోవాల్సిన అవసరం ఏర్పడుతుంది. అలాంటిది కాకుండా ఈ వెబ్సైట్ లోపల మనము ఈ వెబ్సైట్ లోపలగా క్రియేట్ చేసినట్లయితే, ఈ వెబ్సైట్ లోపల మనము యూట్యూబ్ సంబంధించినటువంటి వీడియోస్ పెట్టేసి దాని కిందనే అవసరం అనుకుంటే మనం ఒక వర్క్ షీట్ కనుక పెట్టినట్లయితే, స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే ఆ వీడియోను చూసి దాని కింద ఉన్నటువంటి వర్క్ షీట్ ని చేయడం జరుగుతుంది. ఈ రకంగా విద్యార్థులకు మనము చాలా చక్కటి జ్ఞానాన్ని అందించిన వాళ్ళం అవుతాం. ఇంకోటి ఏంటంటే, మనము ఈ వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేయడం ద్వారా మనము విద్యార్థులకు స్టడీ మెటీరియల్ కానీ తయారు చేసి మనం దీంట్లో పెట్టొచ్చు. కొంతమంది స్టూడెంట్స్ చూడండి, దగ్గర మెటీరియల్ సరిగ్గా ఉండకపోవచ్చు, లేదా వాళ్ళ దగ్గర ఇంకేదన్నా మెటీరియల్ కావాల్సిన అవసరం కనుక ఉంటే వాళ్ళ దగ్గర అందుబాటులో కనుక లేకపోతే, మనం ముందుగా అన్ని ఆ మెటీరియల్ ను సెట్ చేసి ఆ మెటీరియల్ ను మనము వెబ్సైట్ లోపల పేజెస్ గా డివైడ్ చేసి పెట్టినట్లయితే మనకు విద్యార్థులు ఆ సైట్ లోకి వెళ్ళి చూసుకోవడానికి చక్కటి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేయడం ద్వారా విద్యార్థులకు మనము ఎన్నో రకాలుగా ఉపయోగపడిన వాళ్ళు అవుతాము. ఇక్కడ ఏంటంటే కొద్దిగా ఇంటర్నెట్ సిగ్నల్ ప్రాబ్లం వల్ల కొద్దిగా ప్రాబ్లం పర్లేదు. ఇంతకుముందు ప్రొఫెసర్ విశ్వనాథన్ గారు కూడా మాట్లాడినప్పుడు విశ్వం.com అని వారి వెబ్సైట్ గురించి మనకు పరిచయం చేశారు. అట్లాగే మనకు టీచర్లకు ఒక వెబ్సైట్ ఉంది అనుకుందాము. మనం దాంట్లో మరి ఎక్కువ స్పేస్ ఉండకపోవచ్చు కదా, మనకు మరి చాలా దాంట్లో స్లైడ్ షోస్ లేక వీడియోస్ ఎక్కువగా కావాలి అంటే మనకి ఎక్కువ వెబ్ స్పేస్ కావాల్సి వస్తుంది కదా, అది ఎలా దొరుకుతుంది మనకు? సార్ మనకు వీళ్ళు గూగుల్ వాళ్ళు మనకు 15 GB స్పేస్ వరకు ఇస్తారు సార్ మనకు. ఓకే, ఇంకా పెంచుకోవాలి అంటే ఎలా ఇస్తారు? కాబట్టి మనము ఇంకా పెంచుకోవాలంటే వాళ్ళకు మనకు కొంత అమౌంట్ పే చేస్తే మనకు సబ్స్క్రిప్షన్ లాగా మనకి ఇస్తున్నారు సార్ మనకు. అప్పుడు అంటే మన 100 GB వరకు కూడా మనం పెంచుకోవడానికి మంత్లీ కొంత అమౌంట్ లేదా 3 months ఒకసారి ప్లాన్ ఉంది సార్. ఈ రకంగా అది కనుక మనం పే చేసినట్లయితే మనకు వాళ్ళు ఫ్రీ మనకు ఎంత జీబీ కావాలంటే అంత జీబీ ఇవ్వడం అవకాశం జరుగుతుంది సార్. ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే, మనం ఇందులో మెటీరియల్ మనము స్టోర్ చేసినప్పుడు అంటే మొత్తం ఆ ఎంబీలు అనేటటువంటి ఇక్కడ స్టోర్ కావు సార్ మనకి ఇక్కడ. ఓకే, మల్లేశం గారు డిస్కనెక్ట్ అయిపోయారా? మిస్టర్ శేషు, ఐ థింక్ యూ రేజ్డ్ యువర్ హ్యాండ్. కెన్ యూ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ speak about your personal experiences with this website? Seshu, are you there? Can you raise your hand again so that I can locate you? Mahendra, are you there? Mahendra, will you please raise your hand? Yeah, yes. Do you like to say something, Mahendra? You can unmute yourself. Yeah. No, actually, whatever sir was showing, I'll try to show it, sir. I'll just have my screen sharing and show how to create the website. No, but I'm not so competent about it. No, better you just answer this question. Yeah. Have you created a website of your own? Yes, sir. I have created a website of my own. What's the name of your website? Sir, it is Joy English Academy. Joy English Academy. Perhaps students and teachers who are participating in this program can visit that when you find time. What have you put on that? What is there available?
Sir, as a basic thing, I have uploaded some of the videos of class 10 English and also Google Forms regarding the assignments. Okay. So this is what I have done. Basically, myself and Malaysiam sir, we have little touch regarding this Google sites. Great. So if sir is interested, I'll be sharing the screen. He can go on with the explanation if he doesn't mind. మళ్ళీ ఇప్పుడు టైం లేదు కదా మనకు షేర్ చేసుకోవడానికి, కాబట్టి మల్లేశం గారు మళ్ళీ మీరు వచ్చినట్టున్నారు. సార్ కొద్దిగా గూగుల్ లాగే ఇంకా ఏం సైట్స్ లో మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, ఫ్రీగా వెబ్సైట్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు గూగుల్ లాంటివి? అంటే ప్రస్తుతానికి ఏంటంటే ఈ గూగుల్లో ట్రై చేశాను సార్, గూగుల్లో సైట్ క్రియేట్ చేసుకోవడానికి. అయితే ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ గూగుల్ లాగే నేను ఇంకోటి ఒక యాప్ కూడా తయారు చేశాను సార్, సేమ్ దీనిలాగా గూగుల్ సైట్ లాగా. అది మొబైల్ యాప్ అది. అయితే ఆ మొబైల్ యాప్ లాగే ఇది సైట్ లో క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ సైట్ లోపల మనము ఎక్కువ సైజు లోపల మెమొరీ పెట్టకుండా మనం జస్ట్ గనక లింక్ గనక పెట్టినట్లయితే మనకు చాలా తక్కువ కేబీలలో స్పేస్ తీసుకుంటుంది సార్ అది. ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే మనం ఈ రకంగా బటన్స్ క్రియేట్ చేసినట్లయితే ఆ బటన్ పై మనం క్లిక్ చేస్తే డైరెక్ట్ మనము ఎక్కడికి అంటే ఏ వీడియో అయితే ఓపెన్ కావాలనుకుంటామో ఆ వీడియో డైరెక్ట్ మనకు ఓపెన్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు ఎంబీ అనేటటువంటి అంటే మెమొరీ అనేటటువంటిది చాలా కేబీలలో తీసుకోవడం జరుగుతుంది సార్. కాబట్టి ఈ రకంగా గూగుల్ సైట్ క్రియేట్ చేయడం ద్వారా విద్యార్థులకు మనము చాలా లాభాన్ని అందించిన వాళ్ళం అవుతాం. సరే, నేను ఇంతకుముందు చూపించినటువంటి విధంగా నేను ఒక స్టూడెంట్స్ వెల్ఫేర్ గురించి ఒక వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేశాను, 8th, 9th, 10th క్లాస్ వాళ్ళ గురించి. ఆ పైగా అందులోపల 10th క్లాస్ లోపల మళ్ళీ తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్ ఈ రకంగా సబ్ పేజ్ క్రియేట్ చేశాను. తెలుగు పేజ్ లోపల మళ్ళీ సబ్ పేజెస్ క్రియేట్ చేశాను. ఫస్ట్ లెసన్, సెకండ్ లెసన్, థర్డ్ లెసన్. మళ్ళీ ఆ ఫస్ట్ లెసన్ దానిపైన క్లిక్ చేసుకుంటే నేను తయారు చేసినటువంటి వీడియోస్ యొక్క అక్కడ లింక్ పెట్టేసి ఆ ప్రతి వీడియో కింద ఒక వర్క్ షీట్ పెట్టడం జరిగింది. కాబట్టి విద్యార్థులు ఆ వీడియో చూసిన తర్వాత ఆ వర్క్ షీట్ చేసేటటువంటి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఈ రకంగా చేయడం వల్ల ఏంటంటే విద్యార్థులకు చాలా బెనిఫిట్ అవుతుంది సార్. ఈ రకంగా వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. కొద్దిగా ఏంటంటే నెట్ ప్రాబ్లం వల్ల కొద్దిగా చేయలేకపోతున్నాను సార్. Yeah, Seshu, are you there? Seshu raised your hand. You raised your hand, I think. Seshu, can you please raise your hand once again? Mopuru Seshu, I think he was here a few seconds ago. Yeah, any other teacher who created a website? I think Seshu is here. Seshu, would you like to say something about this? Sir, good evening, sir. Am I audible? Yes. Yeah, actually, I don't have any idea for this regarding this website creation, sir. But I am giving the digital knowledge to the digital content to the students by using the YouTube channel, sir. Yeah, I created my own channel in my YouTube, sir. Right. So I am giving the homework and all the lessons. Simply I am sharing the link, sir. Actually, I want to give the lessons and all the works to the students, but it is not possible to share directly, sir. That's why I created a YouTube channel for the sake of students only, particularly our government students, or government school students. Right, because, Mr. Seshu, we'll consider that some other day. Maybe today we'll talk about websites. Mallesham garu, మీ వెబ్సైట్ పేరేంటి? సార్ వెబ్సైట్ ఓపెన్ అవుతుంది సార్. నేను ఒక 5 minutes చెప్పేస్తాను సార్. ఇప్పుడు చెప్తారా? ఓకే సార్ చెప్తా. రైట్ సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా సార్? పర్ఫెక్ట్ గా కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు. సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఇక్కడ సార్ నేను క్రియేట్ చేసినటువంటి వెబ్సైట్ పేరు ఎంఎన్ ఛానల్ సార్. ఇక్కడ పైన కనిపిస్తుంది చూడండి, ఎంఎన్ ఛానల్ అనేటటువంటి పేరుతోటి నేను ఒక వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేశాను. ఇక్కడ ఈ వెబ్సైట్ లోపల మనకి ఇక్కడ హోమ్ అనేటటువంటిది ఒక పేజ్ ఉంది. దాని తర్వాత ఇక్కడ క్లాస్ అనేటటువంటి ఒక పేజ్, సపరేట్ పేజ్ ఉంది. ఈ క్లాస్ అనే సపరేట్ పేజ్ ని క్లిక్ చేస్తే మళ్ళీ ఇక్కడ 8th క్లాస్, 9th క్లాస్, 10th క్లాస్ అనేటటువంటివి మళ్ళీ దీంట్లో సబ్ పేజెస్ లాగా ఉన్నాయి. ఇక్కడ 8th క్లాస్ అనేటటువంటి దాన్ని క్లిక్ చేస్తే మళ్ళీ తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్, మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, బయో, సోషల్ అనేటటువంటివి దీంట్లో మళ్ళీ సబ్ పేజెస్. ఇక్కడ తెలుగు క్లిక్ చేస్తే తెలుగు లోపల ఫస్ట్ లెసన్ త్యాగ నిరతి, సెకండ్ లెసన్ సముద్ర ప్రయాణం, బండారి బసవన్న ఈ రకంగా క్రియేట్ చేశాను సార్. ఇప్పుడు త్యాగ నిరతి అనేటటువంటి లెసన్ ను గనక
లెసన్ పై క్లిక్ చేస్తే మనకు ఫస్ట్ లెసన్ కి సంబంధించినటువంటి ఒక వెబ్ పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఇక్కడ దీంట్లో నేను ఏర్పాటు చేసినటువంటివి ఇక్కడ ఏంటంటే ఫస్ట్ మనకు మన పిక్చర్ లో కనిపిస్తున్నటువంటి విధంగా ఇక్కడ మనకు ఒక ఆప్షన్ ఉంది సార్. ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ అనేటటువంటి దాంట్లో ఇమేజ్ కరోసెల్ అనేటటువంటి ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది, థర్డ్ ఆప్షన్. ఈ థర్డ్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని నేను ఇక్కడ ఒక 2 ఫోటోలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ మనకు ఈ ఫోటోలు అనేటటువంటివి మారుతూ ఉంటాయి. రైట్ సైడ్ కనుక క్లిక్ చేస్తే, లేకుంటే కింద మనకి ఇక్కడ డాట్స్ లాగా కనిపిస్తుంది, దానిపైన క్లిక్ చేసినా మనకు నెక్స్ట్ పేజ్ అనేటటువంటిది ఓపెన్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఈ ఆప్షన్ అనేటటువంటిది ఇమేజ్ కరోసెల్ అనేటటువంటి ఆప్షన్ ను సెలెక్ట్ చేసుకొని ఈ ఫొటోస్ ఇక్కడ ఈ రకంగా అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ దాని తర్వాత ఇక్కడ బొమ్మెర పోతన అనేటటువంటి దాన్ని ఒక ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే కొలాప్సబుల్ టెక్స్ట్ అనేటటువంటి దాన్ని ఉపయోగించి నేను ఇక్కడ బొమ్మెర పోతన అనేటటువంటి టైటిల్ ని క్రియేట్ చేశాను. మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే రైట్ సైడ్ లోపల మనకు ఒక చిన్న బటన్ కనిపిస్తుంది. ఈ బటన్ పైన క్లిక్ చేస్తే దాని కింద మనకు మ్యాటర్ అనేటటువంటిది హైడ్ అయిపోతూ ఉంది. కాబట్టి మనకి ఇక్కడ దీనిపైన క్లిక్ చేస్తే మ్యాటర్ అనేటటువంటిది హైడ్ అయిపోతుంది. నేను ఇక్కడ గూగుల్ అనేటటువంటి పేరుతోటి ఒక లింక్ ఇచ్చాను. ఈ గూగుల్ పైన క్లిక్ చేస్తే డైరెక్ట్ గా మనకు గూగుల్ సైట్ ఓపెన్ అవుతుంది మనము సెర్చ్ చేసుకోవడానికి. ఇది ఇందులో ఉన్నటువంటి కొలాప్సబుల్ టెక్స్ట్ అనేటటువంటిది ఆప్షన్ ఉపయోగించి చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కిందికి వెళ్ళినట్లయితే మనకి ఇక్కడ చూడండి, మనకి ఇక్కడ ఒక ఇమేజ్ ఓపెన్ అయింది. ఈ ఇమేజ్ కింద మనం ఏదైతే మ్యాటర్ కావాలనుకుంటామో ఆ మ్యాటర్ రాసుకోవచ్చు. ఈ రోజు ప్రోగ్రామ్ కి సంబంధించినటువంటి ఇమేజ్ నేను ఇక్కడ ఏర్పాటు చేశాను. దీనికి నేను తీసుకున్నటువంటిది ఏంటంటే ఇక్కడ పైన ఇమేజెస్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. పైన ఇక్కడ ఇమేజ్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. ఈ ఇమేజెస్ అనేటటువంటి ఆప్షన్ తీసుకొని ఇక్కడ ఫోటోలు ఇన్సర్ట్ చేయడం అనేది జరిగింది. దాని తర్వాత ఇక కిందికి కనుక వచ్చినట్లయితే చూడండి, మనకి ఇక్కడ యూట్యూబ్ వీడియో ఒకటి కనిపిస్తుంది. అంటే విద్యార్థులకు మనం ఏదైతే అందించాలనుకుంటామో, స్టూడెంట్స్ కి అందించాలనుకున్నటువంటి యూట్యూబ్ వీడియోకి సంబంధించినటువంటి ఇక్కడ ఒక లింక్ పెట్టడం జరిగింది. ఇక్కడ ఈ వీడియో పైన ఇక్కడ నేను కొత్త పాట అనేటటువంటి యూట్యూబ్ వీడియోను క్రియేట్ చేశాను. ఈ యూట్యూబ్ వీడియో పైన క్రియేట్ చేస్తే ఇక్కడే యూట్యూబ్ సంబంధించినటువంటి వీడియో ప్లే అవుతుంది. ప్లే అయిన తర్వాత దీని కింద క్యాలెండర్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మనకి దీంట్లో ఆప్షన్ లోపల ఇన్సర్ట్ అనేటటువంటి దాంట్లో గనక వెళ్ళినట్లయితే మనకి ఇక్కడ చూడండి, మనకి ఇక్కడ యూట్యూబ్ అనేటటువంటి ఆప్షన్ ఉంది. యూట్యూబ్ ద్వారా మనం ఏదైతే వీడియోను స్టూడెంట్స్ చూపించాలనుకుంటున్నామో ఆ వీడియోను మనం ఇక్కడ పెట్టొచ్చు. దాని తర్వాత దాని కింద ఉన్నటువంటి ఆప్షన్ ఏంటంటే క్యాలెండర్. ఈ క్యాలెండర్ అనేటటువంటి ఆప్షన్ ద్వారా మనం ఇక్కడ క్యాలెండర్ ను కూడా డిస్ప్లే చేయొచ్చు. దాని తర్వాత మ్యాప్స్. ఈ మ్యాప్స్ సంబంధించినటువంటి మనం ఏదైనా లొకేషన్ షేర్ చేయాలనుకుంటే, లేకుంటే ఇంకా ఏదైనా సరే మ్యాప్ ను మనం డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటే ఈ మ్యాప్స్ అనేటటువంటి ఉపయోగపడుతుంది. ఇక డాక్స్ అనేటటువంటి ఆప్షన్ మనకు ఎంఎస్ వర్డ్ కి సంబంధించినటువంటిది ఇందులో మనం పెట్టొచ్చు. ఇక స్లైడ్స్ అనేటటువంటి ఆప్షన్ కనుక చూసినట్లయితే మనం ఎంఎస్ పవర్ పాయింట్ కి సంబంధించినటువంటి స్లైడ్స్ ఇక్కడ పెట్టొచ్చు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ షీట్స్. ఈ షీట్స్ అనేటటువంటిది ఎక్సెల్ కి సంబంధించినటువంటి షీట్స్ మనము పెట్టొచ్చు. ఇక్కడ ఎక్సెల్ కి సంబంధించినటువంటి షీట్స్ పెట్టొచ్చు. దాని తర్వాత ఫార్మ్స్, అంటే మనం ఏదైనా గూగుల్ ఫామ్ కానీ ఇంకేదన్నా కానీ పెట్టడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అదే విధంగా చార్ట్స్ అనేటటువంటి ఆప్షన్ ద్వారా మనం ఇక్కడ చార్ట్స్ డిస్ప్లే చేసుకోవచ్చు. ఒక్కసారి ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇక్కడ కనిపిస్తున్న చూడండి, ఇది గూగుల్ క్యాలెండర్. ఇది హాలిడేస్ కు సంబంధించినటువంటి క్యాలెండర్ ఉంది దీంట్లో. దాని తర్వాత చూసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ గూగుల్ అనేటటువంటి పేరుతోటి ఒక బటన్ క్రియేట్ చేశాను. ఈ బటన్ పైన క్లిక్ చేస్తే నేరుగా గూగుల్ అనేటటువంటి సైట్ ఓపెన్ అవుతుంది. మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్ లోపల బటన్ అనేటటువంటి ఆప్షన్ ఉంది. మనము ఎన్ని బటన్స్ అయినా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. దానికి లింక్ గనక మనం ఇచ్చినట్లయితే ఆ బటన్ పైన క్రియేట్ చేయగానే మనం ఏదైతే లింక్ ఇచ్చామో డైరెక్ట్ ఆ పేజ్ కు వెళ్ళిపోవడం అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి వెబ్సైట్ క్రియేషన్ లోపల ఈ బటన్ అనేటటువంటిది మనకు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అదే విధంగా ఇక్కడ యూట్యూబ్ అనేటటువంటి ఆప్షన్ కూడా చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే నేను ఇక్కడ మ్యాప్ అనేటటువంటిది ఒకదాన్ని పెట్టడం జరిగింది. అంటే మనకు సంబంధించినటువంటి మనము ఏదైతే మ్యాప్ షేర్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ మ్యాప్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. దాని తర్వాత నేను ఇక్కడ కింద కనుక చూసినట్లయితే నేను ఒక డాక్ ఫైల్ ని ఇక్కడ పెట్టాను. అంటే విద్యార్థులకు
మనం ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ అందించాలనుకుంటే, ఏదైనా స్టడీ మెటీరియల్ అందించాలనుకుంటే ముందుగా తయారు చేసినటువంటి ఆ స్టడీ మెటీరియల్ సంబంధించినటువంటి డాక్ ఫైల్ మనం ఇక్కడ అప్లోడ్ చేస్తే స్టూడెంట్స్ నేరుగా దీనిపైన క్లిక్ చేసి వాళ్ళు మెటీరియల్ చదువుకునే అవకాశం ఉంటుంది, లేదా వాళ్ళు నోట్స్ రాసుకోవడానికి చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇక కింద గనక చూసినట్లయితే ఇంకోటి స్లైడ్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అంటే పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ లోపల మనం స్టూడెంట్స్ కి ఏదైతే అందిస్తామో వాటిని ముందుగా ఒక స్లైడ్ రూపంలో తయారు చేసి మనం ఇక్కడ డిస్ప్లే చేసినట్లయితే దీనిపైన క్లిక్ చేస్తే నేరుగా వాళ్ళకు స్లైడ్స్ ఓపెన్ అవుతాయి. దాంతో స్టూడెంట్ చదువుకోవడానికి రాసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కింద గనక చూసినట్లయితే ఒక ఎక్సెల్ షీట్ పెట్టాను ఇక్కడ. అంటే మనము ఎక్సెల్ షీట్ అంటే ఏదైనా స్టూడెంట్స్ కి మనం షీట్ కనుక అందించాలనుకుంటే ఆ షీట్ ని ఇక్కడ డిస్ప్లే చేసుకోవచ్చు. ఇక తర్వాత ఆప్షన్ ఏంటంటే మనం ఇంతకుముందు అనుకున్నటువంటి విధంగా గూగుల్ ఫార్మ్స్, అంటే ఈ గూగుల్ ఫార్మ్స్ అనేటటువంటి ద్వారా మనకు స్టూడెంట్స్ ఫీజు ఏర్పాటు చేయడానికి లేదా వాళ్ళను టెస్ట్ చేయడానికి మనం ఇక్కడ ఈ ఫామ్ పెట్టవచ్చు. దీని కింద మనము ఈ ఫామ్ వాళ్ళకి స్టూడెంట్స్ ఓపెన్ చేసి సబ్మిట్ చేసినట్లయితే వాళ్ళు ఎంతవరకు ఈ టాపిక్ ని అర్థం చేసుకున్నారో మనకు ఒక అవగాహనకు వస్తుంది. కాబట్టి ఈ రకంగా ఈ వెబ్సైట్ లోపల మనం ఎన్ని చక్కటి అవకాశాలు ఉన్నాయి, అంటే ఇన్ని రకాలుగా మనము వెబ్సైట్ బ్రహ్మాండంగా క్రియేట్ చేసి స్టూడెంట్స్ కు మనం గనక ఇచ్చినట్లయితే వాళ్ళు చక్కగా నాలెడ్జ్ షేర్ చేసుకోవడానికి, పైగా నాలెడ్జ్ సంపాదించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇక్కడ పైన గనక చూసినట్లయితే ఇంతకుముందు చూడండి, ఇక్కడ నేను ఇక్కడ క్లాస్ అని క్లిక్ చేసుకున్నాను. ఉదాహరణకు 8th క్లాస్ సంబంధించినటువంటి అంటే ఈ రకంగా మనం వెబ్సైట్ తయారు చేసి మనం స్టూడెంట్స్ కి ఇస్తే, ఉదాహరణకు 8th క్లాస్ సంబంధించినటువంటి స్టూడెంట్ కనుక ఉంటే 8th క్లాస్ పైన క్లిక్ చేస్తే మళ్ళీ ఇప్పుడు తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్ ఈ రకంగా మరి వాళ్ళు ఏ సబ్జెక్టు వెళ్ళాలనుకుంటే ఆ సబ్జెక్టు పైన క్లిక్ చేసి వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి వీడియోస్ చూసుకోవడము, స్టడీ మెటీరియల్ చదువుకోవడము, దాని కింద ఉన్నటువంటి వర్క్ షీట్లు చేయడం వల్ల ఏంటంటే విద్యార్థులకు చక్కటి అవగాహన ఏర్పడుతుంది, ఆ లెసన్ పైన చక్కటి అవగాహన ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి ఈ రకంగా ఒకవేళ 9th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ కనుక మనము ఈ సైట్ ఓపెన్ చేస్తే 9th క్లాస్ వాళ్ళు ఇందులోకి వెళ్ళేసిన తర్వాత మళ్ళీ తెలుగు, హిందీ అనేటటువంటి ఆప్షన్ ఉంది. ఇందులో కనుక క్లిక్ చేసినట్లయితే ఉదాహరణకు నేను ఇక్కడ 3 లెసన్ల పేర్లు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ధర్మార్జున్లో నేను ఎరిగిన బోరుగుల వలస కూలి. ఈ రకంగా ఈ లెసన్ పై క్లిక్ చేసి వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళేసి యూట్యూబ్ వీడియోలు చూసో లేకుంటే స్టడీ మెటీరియల్ చూసో దాని కింద ఉన్నటువంటి వర్క్ షీట్ చేయడం ద్వారా విద్యార్థులు చక్కటి నాలెడ్జ్ ని పొందే అవకాశం ఉంటుంది. అదే విధంగా 10th క్లాస్ ఈ రకంగా మనము ఒక పేజ్ లోపల ఎన్నైనా సరే సబ్ పేజెస్ ఓపెన్ చేసి పెట్టొచ్చు. నేను ఇక్కడ ఇంకోటి ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఏంటంటే రిఫరెన్స్ బుక్స్, అంటే విద్యార్థులకు మనం ఏదైనా బుక్స్ అందించాలనుకుంటే మనము ఆ బుక్స్ ను కూడా గూగుల్ డ్రైవ్ లో నుండి తీసుకున్నటువంటి లింక్ మనం ఇక్కడ పెట్టడం ద్వారా స్టూడెంట్స్ కి ఏంటంటే ఆ ఫైల్ అనేటటువంటిది లేకుంటే ఆ యొక్క బుక్ అనేటటువంటి వాళ్ళకి ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది. చూడండి, ఇక్కడ తెలుగు వ్యాకరణం అనేటటువంటి బుక్ డిస్ప్లే అయింది. అంటే ఈ తెలుగు వ్యాకరణం అనేటటువంటి బుక్ ను నేను ముందుగా గూగుల్ డ్రైవ్ లో దాన్ని స్టోర్ చేసి పెట్టాను. ఆ లింక్ ని ఇక్కడ పెట్టడం ద్వారా విద్యార్థులు ఈ బుక్ డిస్ప్లే అవుతుంది. ఇక్కడ తెలుగు వ్యాకరణం పైన క్లిక్ చేసుకుంటే డైరెక్ట్ స్టూడెంట్స్ కు ఆ బుక్ డిస్ప్లే అవుతుంది. ఈ రకంగా ఇంకా కిందకి కనుక చూసినట్లయితే తెలుగు డిక్షనరీ, స్టూడెంట్స్ కి ఏదైనా డౌట్ కనుక ఉంటే, ఏదైనా పదానికి మీనింగ్ తెలుసుకోవాలనుకుంటే డైరెక్ట్ ఇక్కడ తెలుగు డిక్షనరీ పైన క్లిక్ చేస్తే ఆంధ్ర నిఘంటు అనేటటువంటి ఒక వెబ్సైట్ ఓపెన్ అవుతుంది. అందులోకి వెళ్ళేసి స్టూడెంట్ అక్కడ వర్డ్ టైప్ చేస్తే మన స్టూడెంట్ కి ఏంటంటే మీనింగ్ తెలిసిపోతుంది. కాబట్టి ఇది రిఫరెన్స్ బుక్స్ లో పెట్టినటువంటిది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కాంటాక్ట్ అనేటటువంటి వెబ్ పేజ్ లోపల ఏర్పాటు చేసింది ఏంటంటే ఇక్కడ నాకు సంబంధించినటువంటి ఫోన్ నంబర్ ఇచ్చాను. స్టూడెంట్కి ఏదైనా డౌట్ ఉంటే ఈ కాంటాక్ట్ అనేటటువంటి నంబర్ ద్వారా నాకు కాంటాక్ట్ అవుతాడు. అదే విధంగా ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే విద్యార్థులకు సంబంధించినటువంటి ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్, అంటే స్టూడెంట్స్ కు ఈ వెబ్సైట్ అనేటటువంటిది ఏ రకంగా ఉపయోగపడుతుంది అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో ఇక్కడ నేను ఒక గూగుల్ ఫామ్ ను క్రియేట్ చేసి పెట్టాను. ఈ గూగుల్ ఫామ్ లో ఓపెన్ చేసిన తర్వాత స్టూడెంట్ ఏంటంటే నేమ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్, వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి క్లాస్, ఇక్కడ క్లాస్ అనేటటువంటి సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. దాని తర్వాత అతని యొక్క ఫీడ్బ్యాక్ ఇక్కడ టైప్ చేసేసి సబ్మిట్ చేసేస్తే మనకు గూగుల్ డ్రైవ్ లోపల మనం రెస్పాన్సెస్ చూసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ దాని తర్వాత ఇక్కడ ఇంకోటి ఆప్షన్ ఏంటంటే నేను పెట్టినటువంటి ఆప్షన్ ఏంటంటే డౌట్స్ అనేటువంటి ఆప్షన్ పెట్టాను. కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే వాళ్ళు క్లాస్ లో డౌట్స్ అడగడానికి కాస్త ఇబ్బంది పడుతుంటారు. అంటే పక్క వాళ్ళు నవ్వుతుంటారేమో, ఏదో అంటుంటారేమో అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో వాళ్ళు డౌట్స్ అడగడానికి ఇబ్బంది పడుతుంటారు. కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ సైట్ లోకి వచ్చేసి స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ డౌట్స్ అనేటటువంటి కాలం పైన
పేజ్ పైన క్లిక్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ ఒక గూగుల్ ఫామ్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఈ గూగుల్ ఫామ్ లోపల స్టూడెంట్ నేమ్ రాసేసి క్లాస్ సెలెక్ట్ చేసుకొని అతనికి సంబంధించినటువంటి డౌట్ ఇక్కడ టైప్ చేసి సబ్మిట్ చేసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే గూగుల్ డ్రైవ్ లోపల ఈ స్టూడెంట్ అడిగినటువంటి డౌట్ కనిపిస్తుంది. కాబట్టి అక్కడ నుండి మనం ఆ స్టూడెంట్ ను పిలుచుకొని లేదా ఆ స్టూడెంట్ యొక్క ఫోన్ నంబర్ కు మనం ఫోన్ చేసి డౌట్ క్లారిఫై చేయొచ్చు, లేకుంటే ఇంకేదో వాట్సాప్ ద్వారా కూడా డౌట్ క్లారిఫై చేయొచ్చు. కాబట్టి ఇక్కడ ఈ డౌట్స్ అనేటటువంటి పేజ్ ద్వారా మనం ఏంటంటే స్టూడెంట్ కి సంబంధించినటువంటి డౌట్స్ క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఈ రకంగా స్టూడెంట్స్ కు చాలా బాగా ఉపయోగపడేటటువంటి సైట్ ఏంటంటే ఈ గూగుల్ సైట్ అని చెప్పుకోవచ్చు. సార్ సార్ ఇది సార్ సైట్ క్రియేట్ చేసినటువంటిది సార్. Thank you very much, Mallesham garu. This is excellent. I think it's very useful to your students, and also maybe we will invite you once again, maybe for one more class on how exactly we can go about creating website of our own. ఇంకొకసారి చేద్దాము. మనం సామాన్యంగా సార్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సార్, ఎందుకంటే సిగ్నల్ బయటకు వచ్చాను సార్ నేను. అందుకే అందుకొరకే నేను సజెస్ట్ చేశాను. A place where there is good Wi-Fi. It's okay, but you did well. Thank you very much. Because we are very keen that we should follow time. We have another 10 minutes. Maybe we can have some 2 or 3 questions, not many. సార్ తప్పకుండా సార్. అయితే మల్లేశం గారు కానీ ప్రొఫెసర్ విశ్వం గారు కూడా ఇంకా ఉన్నారు. వారిని కానీ ప్రశ్నలు అడగాలనుకుంటే anybody, you can just raise your hand or you can go to the chat box and type. మల్లేశం గారు మీ వెబ్సైట్ అడ్రస్ ఒకసారి చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి. సార్ తప్పకుండా సార్. కొంతమంది అడుగుతున్నారు, మీ వెబ్సైట్ అడ్రస్ టైప్ చేస్తే చూసుకుంటారు ఎవరైనా. ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్ ప్లీజ్. సార్ ఇప్పుడు Mahendra, you wanted to add something earlier. Would you like to add it? Mallesham gari website ఇచ్చారండి. ఇచ్చారు ఆల్రెడీ. sites.google.com/view/mn channel అండి. వారి ఛానల్ పేరు mn channel. ఛానల్ పేరు mn channel సార్ ఇది. కరెక్ట్. అంటే ఈ డౌట్స్ అనేటటువంటి పేజ్ ఓపెన్ అయింది సార్ ఇది. అది ఓకే, నో ప్రాబ్లం. అర్థమైంది మాకు. mn channel కి వెళ్ళొచ్చు, ఎవరైనా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే వారిని అడగవచ్చు. ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్ ప్లీజ్. Mahendra, do you have a question? Not a question, sir, exactly, but how Mallesham sir has said very clearly, we need to appreciate the efforts of sir actually during the pandemic time, how well he has designed a website to interact with the students. So at that time, during lockdown, there was no kind of information exchange between teacher and a student. So he has that zeal of learning how to create the Google site and putting everything at one particular place, rather than having so many platforms. One platform to interact with children. He has created Google Forms. He has created video regarding it. He has created even doubt session and also any clarifications. He has even included a dictionary. All those things at one place. That to being a language teacher, that's really, we need to appreciate the efforts of sir. Yes. Yeah, that's a great achievement. Congratulations, Mr. Mallesham. Sir, thank you, sir. For those inputs, right. If there are no other questions, I'll invite Jyoti to come in. Chandana, are you appreciating, or is that a question? Chandana, is that a question? Do you have a question? No, sir, I'm not having any question. Just I'm appreciating, sir. Yes. Right. Thank you. Thank you so much. Thank you. Jyoti, are you ready? Yes, sir. I'm ready, sir. Yeah. Please go ahead with your vote of thanks and then we'll close. Yes, sir. A warm good evening to all. It gives me immense pleasure and privilege to propose vote of thanks in this wonderful, innovative program, ADOPT program. Let me express my thanks to our chief guest,
Professor Vanga Vishwanatham Garu, who gave us an inspirational speech and enlightening us with his knowledge. Though his words were straight, they made us to think what we are and where we are. Thank you, sir, for awakening us with your words. Thank you for spending valuable time with us. And I thank Lion Amarnath Garu for inaugurating the session. And I make a note of my friend Chandana, who introduced the chief guest and today's presenter. And my special thanks to today's Adopt Master presentator, Mr. Malesham Sir, for enlightening with wonderful information. Really, hats off to your confidence level, sir. Though there was a lot of technical issues, and even then you have overcome, and the smile never replaced anything, sir. Wonderful effort by you, sir. Let us have another session from you. Hope everyone has enjoyed it. And let me express my gratitude to our master trainer, our mentor, Lion M. Nagaraj Garu, for supporting and encouraging us in all the times. And my sincere thanks to all the members who have connected here virtually. And at the same time, I request from my side, friends, it's my only request, let us each and everyone try to attend this Adopt program as it is designed for our learning. And as teachers, we always should be a learner. And before ending my remarks, I welcome you all to attend my session also, which is on 12th March, that is on Friday at 7:30. And the chief guest for that session is our DEO, Mr. Ravikant Rao Sir Garu, Siddipet DEO. I welcome you all. Please attend the session. Sir, thank you very much for giving this wonderful opportunity. Thank you, sir. Jyoti, what's your topic on Friday? So teaching skills for teacher. Teaching skills. I think that's going to be a very interesting topic and useful to everybody. I think please join in large numbers. I think this should attract a large number of teachers from everywhere, because even if every one of you bring 5 teachers with you and pass the link that I send you to everybody, I think we'll have a huge gathering. And when we are making this kind of an effort and inviting very important guests from around, and I think you are making a lot of effort. I think I can easily imagine what kind of effort you are making to make this presentation. You might have worked at least several hours to put up this show. That's why. So let it go to more people. Please try. So once again, I also thank everybody for the wonderful support that you've been giving me. And let's have greater presentations, better days ahead. And I think 22 people have so far signed the sheet, and we have just finished only 3. There are a lot more to come. And I wish you all the best. Good night, and see you on Friday. Hearty congratulations to everybody. I'm closing the meeting now. Good night again.